Всем привет! С вами Алекс Вихрь. Это заключительная серия. Позовите нас. По крайней мере, я на это очень сильно рассчитываю. Что нам с вами осталось? С вами осталось досмотреть два ролика. Давайте сразу начнем с первого, получается. Пока я помню. Ну, давай, начинай. Know yourself as the open, empty, luminous presence of awareness. Open because you say yes unconditionally and indiscriminately to all appearances of the mind, body, and world. Like empty space, you have no mechanism inherent within you that can resist any appearance. We don't have to make this the case, it is already the case. Empty, because although you, I, this aware presence is aware of thoughts, sensations, and perceptions, it is not made out of a thought, a sensation, or a perception. Долго. It is made out of pure knowing or awareness. And luminous, because just like the sun, relatively speaking, that renders all objects seeable, so you, I, this open, empty presence, renders all experience knowable. In fact, we don't really see objects, relatively speaking, illumined by the sun. We just see reflections or modulations of the sun's light, appearing as a multiplicity and diversity of color. In the same way, we don't really know the objects of the mind, body, and the world. We just know our knowing of them. All we know, all that is known, is the knowing of experience. And you are that knowing. All that is ever known is a modulation of our own knowing presence, modulating itself in the form of thinking, sensing, and perceiving, and seeming to become a mind, a body, and a world. But we never actually know a mind, a body, and a world as they are normally conceived. We just know our knowing of them. And this knowing, the substance of our experience, the only substance
of our experience is ourself. In other words, we know ourself alone. Awareness knows nothing other than itself. Be knowingly this open, empty, luminous presence of awareness. We don't need to do anything special to make this happen. Above all, we don't have to manipulate the mind in any way whatsoever to be this presence of awareness. This presence of awareness, which is simply our self, what we refer to when we say I, is ever present. Just check this in your own experience. Nothing that I am saying this evening, there is nothing that cannot be checked in your own direct experience right now. I bring no special knowledge to this meeting. I don't have a store of knowledge which I am disseminating. I'm just, within the limits of language, trying to describe the current experience. Ask yourself, do I know anything other than now? Try to experience the not now. Try first to experience the past. It's easy to experience a thought about the past. But what about the actual past to which this thought refers? Try to experience that. Can you step into the past? Can you go 1 second into the past? Or 1 second into the future? Thought can go there. But what about you? Really try to go there to make sure that this is not just an interesting philosophical conversation, but that it is actually your experience. That the past and the future are never experienced. And if the past and the future are never actually experienced, they are only thought about. And that thought about the past and the future is always now. If this past and future are never experienced, what does that say about time? Time is a movement between a non-existent past towards a non-existent future. It's a theory, a necessary and valid theory, but a theory that doesn't refer to the reality of our experience. Nobody has ever or could ever experience time. When I say nobody, I mean yourself, awareness, the only one that knows or is aware. When I arrived off the plane from London in Washington, D.C. last weekend before coming here, the friend who picked me up asked me how the flight was, and she said, "How long did it take?" And I experienced thought being cranked up like an old motor, a little resistant to get going. And for a moment, I could feel the cogs of thought
almost moving, trying to work out how much time the flight had taken. Because in my experience, it had been now all the way. I had never left London. London had left me. I had never got onto an aeroplane, a flow of sensations and perceptions that thought abstracts and calls a body in an aeroplane, flowed through me. And I never arrived in Washington, D.C. Washington, D.C. arrived in me, or at least the cluster of perceptions that thought calls Washington, D.C. arrived in me. In the same way, nobody ever walked into this room, and nobody is sitting on a chair, and nobody is listening to a talk. A colorful flow of sensations and perceptions appears in awareness. But awareness never goes anywhere or does anything. It is always here and now, not here a place and now a time. Here, this dimensionless, now this timeless presence of our own being. That is our experience, whether we recognize it or not. Now the mind may feel a little rebellious when it hears this. It may say, yes, 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 that's true, but there is an undeniable continuity to my experience. And this undeniable continuity would seem to be evidence of time. Where does this felt sense of continuity come from? All we know of the mind is the current thought or image. And thoughts and images are intermittent. The body is known through sensation, and all sensations are intermittent. All we know of the world is perception, that is, sights, sounds, tastes, textures, and smells. In fact, nobody has ever experienced a world as such, a world as it is normally conceived to be. We just know the current perception. And all perception is intermittent. So if the so-called mind, body, and world are intermittent, from where does this felt sense of continuity come from? It comes from the only thing, if we can call it a thing, that is truly continuous, or in fact not continuous, but ever present now in our experience, and that is our own being, the presence of awareness. Если что, все эти звуки, это не у меня, это The из видео. presence of awareness is the only thing that is known to be ever present. Ну, которые вот были. Now the mind knows nothing of awareness because the mind only knows apparent objects. So when Это the у них mind камера looks трясется. at experience to find what it is that accounts for continuity, Блин, их еще и пищит. it cannot see awareness. And so it manufactures a substance called time to account for the continuity of experience. In other words, continuity in time is what eternity looks like when viewed through the narrow slit of the mind. Permanence in space is what the infinite, unlimited nature
of awareness looks like when viewed through the narrow slit of the mind. Continuity and permanence are pale reflections at the level of the mind of the true, eternal and infinite nature of awareness, that is, of our self. What else can we say about ourselves from our actual experience? Which means right now, what can we know for certain about ourselves? Not what thought may tell us about ourselves, but what we actually know in this moment, derived only from our experience of ourself. Ask yourself, can I, this open, empty, knowing presence, can I be agitated? Thought can be agitated. Sensations, or the body, can be agitated. The world can be agitated. But what about you, the one that knows the apparent mind, body, and world? Can you, this open, empty presence, be agitated? See, in your experience right now, that you are, and this of course is just an image, are like an open, empty space, such as the space of this room. Nothing that appears within this room can agitate it. We are all sitting peacefully now, but if we were to stand up and start dancing or fighting, would the space of this room become agitated? You are like that. You, I, the presence of awareness, are undisturbable, imperturbable. We don't need to become imperturbable, and this undisturbability of ourself is not dependent upon the condition of the mind. Right now, you, awareness, are utterly imperturbable, and for this reason, another name for ourself is peace. Peace is not a quality that ourself has, it is what ourself is. Not peace of mind. Minds are more or less agitated. This peace that passeth understanding, that is not of the mind. It doesn't have to be sought, it is not hiding in the background of experience. This very awareness that is seeing, hearing, knowing, is pure peace itself, shining in all experience, however apparently agitated that experience may be. Ask yourself, can I, this presence of awareness, ever lack something? Thoughts can say that something is missing. Feelings can say that something is missing. But what about you? Without referring to thought or feeling, is there the slightest motive in you to avoid the now?
and replace it with the not now. See that in yourself, this presence of awareness, there is not the slightest impulse or possibility to avoid the now. And what do we call this absolute absence of resistance to the now? The absolute absence of resisting what is and seeking what is not. What is the common name we give to this? It is called happiness. We all know that when we are happy, we are by definition not resisting the now and seeking in the past or the future. By happiness, of course, I do not mean a pleasant state of the mind or the body. I mean this absolute impossibility of ourself ever to resist or seek, to resist what is and to seek what is not. So happiness, like peace, is just another name for ourself. It is not a quality that ourself has. It is what ourself is. Я думаю, вот на такой ноте мы можем оборвать это видео, и в целом мы посмотрели большую его часть. Просто я по времени собираюсь сделать это последней серией. Поэтому уж прости, но... Ну да, тут субтитров не проскачет так быстро. Поэтому вот концовочка. Все. Как-то так. Теперь мне надо вспомнить, какое из видео было с Луной. Если не ошибаюсь, это вот это вот. Да, вот оно. Ну все, я начинаю самое трудное. Потом делаю паузу. А вы уже смотрите, что из этого получится. How many of you here have personally witnessed a total eclipse of the sun? To stand one day in the shadow of the moon is one of my humble goals in life. The closest I ever came was over 30 years ago. On February 26th, 1979, a solar eclipse passed directly over the city of Portland. I bought my bus tickets and found a place to stay. But in the end, I couldn't get the time off work. Well, anyone who lives in Portland can tell you that the chances of catching the sun in February are pretty slim. And sure enough, the skies over the city that day were completely overcast. I wouldn't have seen a thing. That work I couldn't get out of was my first job out of college. A sales clerk at an old Radio Shack store in beautiful downtown Worcester, Massachusetts. On my very first day behind the counter, a delivery truck pulled up to the front of the store. They carried in a big carton upon which was printed the legend TRS-80. It was our floor sample of the world's first mass-market microcomputer. The TRS-80 Model 1 had a Z80 processor clocked at 1.7 MHz, 4096 Поэтому, bytes если of вы memory, хотите and a прослушать предыдущее видео до 64-character конца, black and или white вот text это услышать display. полностью, то вы The only знаете, что story делать. was a cassette Скачивайте recorder. The Witness. All this could be Либо yours находите for low price гайд, of в котором $599. полностью есть все абсолютно. The В том store числе I was и эти working in видео. had seen А пока better я ставлю days. его на паузу. At one И time, где-то it had через been near the час, center of a я даже thriving давайте commercial засекаю время. district. Я But вам like so прямо его many other New высвечу. England cities, И вы the увидите, как advent долго of shopping надо было malls ждать. had, by the early 70s, А теперь продолжаем. Вот, уже In June прошло of на самом деле 1977, целый час. a little man Нет, with через минуту divergent пройдет целый eyes час. and a talent for mischief ascended a hilltop Нет, я считать не умею. in the 50 British минут village прошло. of Ampthill. Ой, блин, вру. At Через the минуту summit прошло of this 50 hill минут. is a Вот. tall, slender cross, И как видите, a memorial луна to стала Catherine of черной, Aragon,
То есть тут все диски она прошла. То есть вот этот маленький серп, это вон та белая луна, которая была. High in the south, cast the shadow of the cross upon the grassy hillside. At exactly 12 noon, the man removed from his pocket a bar magnet. He turned the magnet so its north pole was facing south and buried it under the shadow of the cross. 2 years later, a few hours before the publication of his first book, the man returned to that hillside, this time in the dead of night. Вот он, He used a появляется compass конец. to locate the magnet he had buried. In that same place, he dug a hole in the ground and placed inside a ceramic container inscribed with the following words: I am the keeper of the jewel of masquerade, which lies waiting safe inside me for you or eternity. — 51 минута. И то это без таймера примерное ожидание, которое у меня было. Ну, я посчитал, так сказать. У меня с таймером немножко накрылось. И вот он, конец. Вот 50 минут. Нет, может реально было чуть больше даже. Но 50 минут 100% было. То есть вот длиннейшая история. Опять же, кто хочет слушать ее, я вам не распрещаю. Слушайте, но я ее показывать не собираюсь. Ну давай, выключайся и все. Здесь я вот так сделаю. Нафиг нам он тут. Получается, мы с вами открыли абсолютно все секретки, кроме одной. А именно решетки. И сейчас мы ее пойдем с вами делать. Только я через монолит пройдусь, удостоверюсь, что это все так. Подожду, когда вот это погаснет. Вот, все, погасло. Ну что ж, погнали. Да, одна из самых трудных активашек сделана. Блин. Не все еще осталось, не все. Не зря дошел до монолита. Я забыл, что на втором этаже у меня не получилось, но я потом, кстати, глянул, где ее надо активировать. Поконкретнее, так сказать, место. Поэтому пойдемте, сейчас быстренько разберемся и с ней. В целом это не проблема. Осталось вспомнить, что, где, как, куда, но, по-моему, справимся. Давайте где-нибудь не в самом начале. Потому что я вроде как успевал дойти в прошлый раз очень даже достаточно быстро. Вот. Побежали, 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 побежали. Очень быстро мы побежали. Today, the people who make things change, the people who have that knowledge, are the scientists and the technologists. Вот он меня, видишь, сам поставил, где я должен стоять. Это неплохо. What about the Beethovens and the Michelangelos? Let me suggest something with which you may disagree. Да, мы это уже видео смотрели больше всего по времени. The products of human emotion, art, Ну ладно, philosophy, не беда. music, literature, Посмотрим еще раз один. are interpretations of the world. Наша задача активировать абсолютно все монолиты. About the world he's Так-то. talking about. А не посмотреть все видео. Second-hand views of Так, the world неплохо. Пошло дело. made third-hand by your interpretation of them. Things like that. Вот. As opposed to myth. It's a bunch of amino acids. Stuff that goes to build up a world, or you. This stuff's Да-да. complicated. Все, что я могу сказать. А теперь отправляемся восстанавливать ворота. Кстати говоря, я потом проверял, что если там, ну, ладно, сначала дойдем, я вам покажу,
А потом объясню, что я сейчас хотел сказать, просто это рано говорить. Правильно. Вот так вот. Не хочу, чтобы он тут говорил все время, пока я там делал свои оставшиеся дела. Так. Вот здесь есть подъем, к счастью, наш. О, здесь и тропинка есть. Неплохо, неплохо. Все получается. Мы близимся с вами к концу. Очень-очень, прям вот очень. Я очень рад, что это последняя серия. Игра, конечно, интересная, игра прекрасная. Но, если честно, я уже устал. Хочется что-нибудь новенького. Это, получается, 18-я серия, да? Так, да, здесь еще одна загвоздка в том, что мы должны вернуть один из проводов. Ну, в целом. Это даже немножко приятно, старую добрую легчайшую головоломку быстренько пройти. Как же приятно вспоминать все это. Раньше думали на каких-то начальных локациях, как проходить, а в итоге дошли до сложнейших головоломок и все это прошли. Так, вспоминаем. Здесь 3 треугольника, здесь 2. Так, значит не так. Хорошо, пойдемте по-другому. Раз, два, три. Раз, два. И раз. Та-дам. Ну а теперь... Если вы не замечаете, дрожит земля. Вау! Вот это самое необычное из всего, что мы с вами видели. У нас появился вдруг какой-то проход. Кстати, символы вот мы встречали много на диванах, на подушечках всяких. На кресла встречали. Вот такие символы были абсолютно везде раскиданы здесь. На самом деле, если мы... Ну, то есть нам сейчас из замка, получается, не выбраться никак, кроме как пойти туда. И в целом этот путь правильный, потому что если мы пойдем обратно, то у нас ничего там не изменилось. То есть здесь все так же закрыто до конца. Давайте быстренько пробежимся. Я вам это покажу. То есть вот эта труба непонятная, которая ведет в эту темноту в никуда. Лучше задом, кстати, идти, а то ты тут не почуешь, где она кончается. Видите, полнейшая темнота. Невозможно ориентироваться. Потому мы с вами пойдем вовнутрь. Так вот, монолиты все абсолютно белые. Можно на самом деле даже отмотать вот это в сохранениях игры, и она зачтет, что монолит собран, и уберет этот вход и сделает назад решетку. То есть можно как бы разрушить опять заново решетку и походить по всему острову со всеми включенными монолитами. На самом деле это так можно сделать, но зачем нам это сейчас делать? Мы не ищем третью концовку. Мы смотрим нашу секретную концовку. Мы оказались в каком-то отеле. Решение с треугольниками. Как необычно. Это, кстати, возможно, они пытались придумать шифры для вот этого вот. Явно для этого. Так, да. Неплохо. Неплохо. Что еще мы в этом отеле можем с вами разглядеть? Время записи, кстати, сейчас посмотрел. У нас только полчасика, поэтому, скорее всего, даже короткое выйдет. Походу, можно было досматривать то видео, но оно где-то около часа почти тоже было. Ну, конечно, около часа я, наверное, вру. Там минут 40-45, под 50 минут где-то. Которые я прервал. И, кстати, звук-то... О, это лабиринт. Это все проекты нашего острова, ведь, по сути. Камеры, раскиданные по всему острову. Стоп. Что у нее с ногами? Необычно. Может, это гарпия? Или еще кто?
Даже не знаю. Плохо разбираюсь в мистических существах. То есть вот это все проекты? Или это какое-то существующее из реального мира? О, Audio by Wabi Sabi Sound. это Andrew Lackey, титры пошли, Lo во, Anthony Jimenez, титры. Jeff Garnett, Мы так увидели Luca пластиночку. Eric Lorenz. Ну, специально уж титры я собирать не буду. Что попадется, то попадется. Стаканчик разбитый, бассейн. О, еще одни титры. The core development team of The Witness was comprised more or less as follows. Design and generally steering the ship, Jonathan Blow. Programming, Ignacio Castaño, Красота. Salvador Belmurciano, Andrew Smith. Весь Modeling остров and почти texturing, видно. Luis Antonio, Orshi Spaniel, Eric A. Anderson. Может как-то превьюшку отсюда взять? Хотя тяжело. Ну, может, вот так. Не знаю. Посмотрю, подумаю. Упасть на самом деле нельзя. Ни в воду, ни туда, никуда. Так, мы тут не все посмотрели. Всю красоту. То есть вот... Представляете, мы уже на таком высоте находимся. Так, получается все, можно наверх подниматься. Хотя подождите. А, нет, вроде мы еще на нужном месте находимся. Просто... необычные виды из окна нам. У нас уже открываются. О! То самое облако, которое я ненавидел. А это как в секретном подземелье проходы. Вот они, шезлонги. Какая-то она оранжевая. Additional contributions in modeling by Shannon Galvin, Alex Hayworth, Andrea Blazic, О, Eric секретное Urquhart, подземелье. and David Hellman. Additional contributions in programming by Casey Miratori, Andrew Heenick, Nicholas Ray. И опять же, вот оно, наш. Можно даже музончик запустить, послушать. Но зачем нам это делать? А с другой стороны, оба-на, это как? То есть мы только что вон там стояли. Да ладно, видите? Граммофон здесь, теперь точно в другую сторону иду. Граммофон там, и мы вот оттуда смотрим. То есть... Офигеть, какая связь непонятная. Уже ломает разум. Оба-на. А теперь мы вообще в другом месте. То есть, как вы видели, мы были вот здесь где-то располагались. И он где-то вон те облака были только что в нас. А тут мы вообще в другом месте. Нас потихоньку уносит. Мы чувствуем, что это уже конец прям. Ну, все. Мы увидели все, что можно. Ashley Johnson, Phil Lamar. Tara Deva. And Matthew Waterson. Dialogue recorded at Warner Brothers Studios. Project Manager. Да, Emma много Weston. камер. Будто за мной Casting кто-то мог director следить тут. Но, Pierce O'Toole. опять же, никаких Voiceover людей. director Никого Liam не O'Brien. существует здесь. Sound engineer Мы здесь одни. Alan Friedman, CAS. И это прекрасная игра, R. Dutch Hill. созданная Dialogue вот editor всеми этими людьми. Goen Lee. Director of photography for the office shoot, Caroline Harrison. Early placeholder voice work by Trisha Miller, Andrew Burlinson, and Daniel Van Thomas. Tom Bissell served as an early story consultant. The quote from Augustine of Hippo was translated by Michael Nagler and can be found in Eknath Iswaran's book, God Makes the Так, Rivers to Flow. подождите. Там был проход. Заодно вот здесь у меня недопойман был один. in-house playtesting by Francis Dooling, Ой, как громко сразу. Michael Calandra, Timothy Steen. Thanks to our friends who helped playtest. Еще Daniel одна. Ben McGee, Mark Ten Bosch, Vi Hart, Chris Hecker, Brian Moriarty,
Chris Butcher, Aaron Robinson, Jeff Опять же, Roberts, совершенно другой вид Juan из окна. Chun. То есть только что мы смотрели вот отсюда. То есть нам вообще показывают виды абсолютно из разных мест. Это необычно. Это очень необычно. Special thanks to our friends at Sony. Nick Sutner, Adam Boyes, Justin Massengill, Alessandro Bevenzi. Такой вид из окна, конечно. Красота, что поделать. Единственное, что большие телевизоры все не работают. Тут с помехами, но показывает. А теперь мы куда-то идем. Что это? Какая-то тропинка, это даже страшно немножко выглядит. Куда же она нас ведет? Давайте пробежимся по ней. Сверху лампочки. Цветочки. От головоломок куски. Это настоящая фотография. Сейчас помедленнее пойдем. Оба-на. Головоломка. Ух ты ж, мы можем свет включить. Необычно. А можно что-нибудь там собрать? То есть это студия. Смотрите, человек лежит. Походу это мы. Ну-ка, может и здесь включилось? Нет. Вот, да. Здесь тоже свет включился, и мы можем поглядеть со стороны. То есть это комната наша. Мы видим сейчас нашу комнату, где мы лежим. И, по-видимому, то есть к нам подключены всякие провода. То есть наше сознание было перенесено в эту игру. Вот оно как обстоит дело, оказывается. Ну, подтверждением будет служить, наверное, дальнейшая концовка. Давайте здесь не буду бежать. Здесь вон какая красота. Вот от такого точно становится немножко страшно. Но, к счастью, тут упасть нельзя. Те вон, как арка из цветов. Такая непонятная сущность, где все уже ломается. Ну и, конечно же, выход.
Конечно, столько времени не ходить, а находиться в игре. Все суставы давно уже забыли. На всех компьютерах, ноутбуках хотел сказать, коды, 3D-моделька. Это тот человек, который сидит внизу, и у которого мы последнюю головоломку с треугольниками активировали, чтобы открыть выход в тайное подземелье на самом-то деле. Конечно же, ассоциации с этим... С кружками идут у нас тут. Человек столько времени активировал эти кружки, и тут куча всякого. Так сказать, надо все вспомнить, осознать. Ведь мы пришли в тот мир, мы не знали, кто мы, куда мы направляемся, зачем. Нас вырвали из реальности. Головоломки висят. Кстати говоря, вот там, где я включал свет, это и была как раз наша вот эта комната. То есть я был прав там. Все вот эти головоломки со звуком. Опять же, вот не до конца отходит человек, все равно пытается взаимодействовать с кругами, с этим. Но потихоньку все равно приходит осознание реальности. Неровный круг, правильно, выкинул. То есть вот насколько масштабный был задуман проект по преобразованию, ну, грубо говоря. Все-таки он должен был повлиять на людей. Правильно, нечего фигню строить. На самом деле, эту концовку можно открыть хоть с самого начала игры, если ты с солнца также пройдешь ворота. То есть игру можно пройти, грубо говоря, и за плюс-минус там 1 минуту. Да уж, кругляшам теперь вообще непривычно в реальной жизни.
Вот такой вот конец. В общем-то, все. Мы прошли полностью эту игру. Все, что показать я вам хотел, я это сделал. Мы даже угробили кучу времени на открытие тайных линий. И притом я их сам не искал. То есть, ну, половину гайд помог, где именно они находятся. Потому что если бы я их еще искал, это было бы в 2 раза длиннее, если даже не больше, чем в 2. В общем-то, серия, если не ошибаюсь, будет минут 40-45. Не знаю, сейчас надо было глянуть. Но ладно. На этом мы с вами закончили проходить вот такую вот игру. Ну, я думаю, последует после нее еще какие-нибудь головоломки, тоже интересные. Хотя вот эта игра останется в моей памяти надолго. Ну что ж, ладно. До скорой встречи, друзья. С вами был Алекс Вихрь. Всем пока.